Hello friends, good evening. Aru aji sam laga latest news update te apni kan sob ki welcome kori ase. Aji sam de Middle East te bisi dangor chamala dangor ekta olapu nishina situation do jai ase. Aru itu to ki ase koishi boli do UAC kan bra Iran kan ke 48 hours takan mature ceasefire agreement sign koribo nimide. Aru itu accept kori gana India Strait of Hormuz itu laga gate to kholi dibo nimide. UAC Canberra 48 hours serve kori kana thakise hoilibi edu laga operde Iran Canberra accept nokori kana edu UAC Canberra ki proposal deshe edu ke accept nokori kana reject kori dia laga operde edia US President Donald Trump ra achi Tuesday April 7th rati 8 baje takte edu chudi Iran Canberra edu ceasefire agreement accept korana nohilibi edu Strait of Hormuz itu laga rasta do kholi dia nai koishi goli do Iran di thaka important chaka sob ke attack koribo aro civilians kan ki bi attack kori kana sob ke khatam kori dibo koi kana UAC President bra one gora laga idu apuni kan ki short pra update dia ase aro yadi ami kan jani boli para do hoile etia दुनिया दे अलग अलग कंट्री लगा लीडर्स कम्बरा क्वादो हुले इदो डोनाल्ड ट्रम्प बरा इडिया तक वायर दो नरखिगाना चाय थका दो हुले ताई लगा एकता फाबना दो हुले इदो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस कोंदो जगह बरा दुनिया पेसी जगह दे पेट्रोलियम और नेचुरल गैस का इदो सप्लाई करे इदो दो तकान बरा कंट्रोल करी गाना तकान बरा इदो लोबोली मोन थका बरा India dak war do continue chai thakia si koi kana pesi manubra do Donald Trump US President da ki bi against kori kana kota olaya si koi kana etu bi apuni kan ke share kori ase aru yate Donald Trump bra kwa do hoile achi ade 8 baje takte edu Iran khambra chude takan ceasefire agreement do accept korana goshi goli do nohlibi do Strait of Hormuz edu laga rasta do hoile kholi dia nai goshi goli do UAC Canberra without mercy Iran de public kan hobi aru ki infrastructure kan important jaka kan ase ta kan companies kan edo kan sob to khadam gori dibo koi kana threaten gori kana warn gori laga edo bi apuni kan ge update dia ase hoilibi yadi ami kan ekta jani boli para do hole Iran laga president bra aji din de kwa do hole ta kan 14 million people do hole sacrifice takan laga life to hole sacrifice takan laga country nimide takan manukhan ge bachabo nimide sacrifice kori bole ready ase koi gana Iran laga president brabi ido ache media social media khan di kotha kadem di ko laga ido ami kan chani boli pari ase aro Iran laga president bra ko do hole takan India Iran de population do hole 90 million people ase koi ase aro tade more than 14 millions Iranian peoples kando hole takan laga life pe takan country nimide sacrifice kori bole ready ase UAC Canberra kinika kiman dangor attack korilibe takan gibi aro Iran Canberra bi do wapas dibole ready ase koi gana ekdam takan action machode kothabra enika against kori kana threaten kora laga ekta chai ase to ami kan rokhi thakibo achi rati 8 baje takte Iran Canberra chudi edo ceasefire agreement UAC Canberra kwa do mana nai koise goli do UAC Canberra pia bra attack kori boli ase aru inika hoise goli do alag dusra country bra bi do ekjon pura bi ekta laga support inika hoi kana chamala do besi dangori ga chaboli laga situation ekta de aya se koi kana edu bi apuni kan laga awareness nimide short para update dia ase aro ekta Israel reporters Canberra kwa do hile Iran laga newly elected leader Mojtaba Khamenei do hile Israel Canberra attack kora dem de chukum gori dia do hile edia dak tai do phal nohigana ekdam unconscious de thaki ase aro tai ku koriboli napari kana enika lokai kana ase hoilibe public Canberra Iran laga media kan aro public Canberra edo chupai kana tai do phal ase koi kana enika misamishi koi kana ase hoilibe
Mujtaba Kameni to hoile ekdam biya bara chukum guri digana ekdam paralyze hoi kana tai inika thaki ase hoi kana Israel laga media khan bara koa laga edu bi apuni khan ke short update share kori ase. So friends aji sam laga news to iman taki thakibo. Jodi konoba ami laga channel di notun thakishe koli to napari kana subscribe kori kana ami ke support kori thakibi koi kana sobke request kori ase. So everyone, thanks for watching. See you in next video.